we're glad to be back with you today. مبسوطين نكون معاكم تاني النهارده. Today we're going to be looking at movement and learning. How does movement connect with a child's ability to learn? النهارده هنتكلم عن الحركة وازاي الحركة، يعني ايه علاقة الحركة بقدرة الطفل على التعلم. Okay. This too loud? A lot of what I am doing today is based on this book. كتير من الحاجات اللي هنعملها النهارده ليها علاقة بالكتاب ده. The Well-Balanced Child by Sally Goddard Bly. الكتاب ده اسمه الطفل المتوازن، كاتباه واحدة اسمها سالي جادر بلاي. And so if you find something today that you find interesting, this would be an awesome book to read, but I don't know if it's in Arabic. لو حد لقي الموضوع ده الكلام اللي هنقوله النهارده بالنسبه له مهم وعايز يقرا تاني عنه، ممكن ده عالي قوي مش كده؟ لو حد حابب يقرا اكتر عن موضوع النهارده ممكن يقرا الكتاب ده، بس هو غالبا ممكن ما يكونش مترجم للعربي يعني. Alright. John Piaget, are you familiar? John Piaget, one of our earliest researchers on how children learn and grow and develop. واحد اسمه جون بياجي. جون بياجي واحد من اوائل الباحثين في مجال التعلم عند الاطفال. He observed that a child's physical movement is the basis for his cognitive, social, and emotional development. الراجل ده اكتشف انه حركة الطفل ليها علاقة كبيرة قوي واساسية في طريقة التعلم واكتساب المعرفي عنده. If the physical sense of balance is not developed, then there's a good chance that there will be a problem with the mental development. لو الطفل عنده مشكلة في توازن الحركة عنده، لو هو الحركة بتاعته مش متوازنة قوي ومش بتنمو بطريقة صحيحة، غالبا بيبقى ليه علاقة بإن هو عنده مشكلة في المخ أو عنده مشكلة عقلية. For the child, movement begins within the first 2 to 3 days of conception. حركة الطفل بتبتدي مع يعني خلال 2-3 يوم من إدراكه. And that movement helps to develop millions of connections within the nervous system. Conception, like when he's still in his mom's womb? Yes, while they're pregnant. Okay. الطفل من وهو جنين كمان بتبتدي حركته وبيبتدي احساسه الحركي من وهو لسه بيبي متكون، يعني لسه جنين في الاسابيع الاولى من تكوينه كجنين. As that movement continues or repeats, it strengthens the neural pathways that run from the brain to the body. والحركة دي بتستمر من أول ما يتكون كجنين وتبتدي تتكون الخلايا العصبية اللي هي بترسل إشارات من المخ لكل أعضاء جسمه. Balance is the first of the sensory systems to mature. It's called the vestibular system. أول حاجة بتنضج يعني تكتمل في نمو جسم الإنسان الحركي هو التوازن. فأول حاجة بتظبط في جسمه المفروض تكون التوازن. The vestibular system sends impulses to the brain to control centers for posture, for body movement, for arousal, for eye movements, and sensory integration. الوصلات العصبية اللي بتوصل المخ بكل الجسم بترسل إشارات
لكل حركة، بما في ذلك حركة مثلا العين، نني العين لما يروح يمين وشمال، لما يكون في أي نوع من الحركة في الجسم بيكون ليه علاقة باتصال المخ والخلايا أو الوصلات اللي بتوصل خلايا الجسم بالمخ. As the vestibular system develops, it has to work together with the other sensory systems. ومع نضج جزء من النظام التوصيلات العصبية في الجسم بيشتغل كل الجسم بعد كده بتوازن، يعني كل الجسم بعد كده بتبتدي باقي الأجهزة بتاعته وباقي النظام الحركي بتاعه يشتغل يعني بتوافق معاه. Okay, you ready to try something? I know you're cramped, but I would like to see if you can stand up and stand on one foot. All of them? Okay. ممكن تقفوا دلوقتي، هنعمل تمرين مع بعض ونقف على رجل واحدة كلنا. All right, stand on one foot. هنقف على رجل واحدة. Then I want you to close your eyes and stand on one foot. Okay, for 30 seconds. يا جماعة هنظبط بس الوقت. هنقف first when their eyes are open, right? هنقف على رجل واحدة لمدة 30 ثانية واحنا مفتحين عينينا، وبعد كده هنقف على رجل واحدة بس واحنا مغمضين عينينا. انا هعد لكم بقى، وقفوا على رجل واحدة يلا من دلوقتي. من دلوقتي يلا. Now close eyes. غمضوا عينيكم. What happened? Do you notice the difference? طب اتفضلوا ارتاحوا. حسيتوا بالفرق لما كنتوا مفتحين من لما غمضتوا؟ ايه الفرق بقى؟ That's because our balance, our position in space, all of that has to be connected to our vision. Our vision helps us to know where we are in space. زي ما قلتوا انه التوازن فقدتوه لما غمضتوا. ليه؟ لانه التوازن ليه علاقه بالرؤيه، فاحنا لما كنا واقفين واحنا مفتحين كان في توازن لانه احنا شايفين، لكن لما فقدنا الرؤيه ابتدى التوازن يختل. Without balance, we wouldn't know where our body is in space. We would have difficulty with directionality. Am I going forward? Am I going backward? مع فقد الرؤية التوازن بيختل لان احنا بنفقد الاحساس بالفراغ حوالينا، يعني انا مش عارفة وضعي فين، انا قدامي ايه ورايا ايه او انا ماشية ازاي، فاحساسي بالاتجاهات بيفقد. Otherwise the child how can be balanced? How would a blind child be balanced? Blind. Yeah, that would be hard. There would be difficulty for that child because we depend on the senses all working together. So it would require someone to work with that child to help them develop a sense of balance. كان في سؤال هنا، اذا في حد طفل اعمى فمش شايف فازاي يبقى متوازن؟ فهي قالت هو هيتوازن بس هيبقى اصعب عليه لانه هيحتاج مساعده اكتر في ان احساسه بالتوازن، يعني نفس لو طفل زيه بالظبط بس مفتح هيبقى اسهل موضوع التوازن. فهنشتغل بصوره اكتر معاه وكل الحواس بتاعتنا متصله ببعض او ليها علاقه ببعض، فلو في حاسه فقدت كل الحواس الثانيه بتتاثر. اسم الحاسه دي ايه اصلا؟ اسم ايه؟ الحاسه. اسم الحاسه دي ايه؟ توازن يعني ده بالعربي انا عايزه اسمع منك. اسم الحاسه دي ايه؟ الحاسه دي اسمها ايه؟ حاسه ايه بالظبط؟ دي حاسه الحواس متقسمه. الحاسه اللي هي بتتكلم فيها اسمها ايه؟
So what sense you're talking about? She says what the name of the sense you're talking about? Vestibular. 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 That's your sense of balance. اللي هو احساس التوازن. احنا ما نعرفش بالعربي هي بالانس اند هي vestibular بس بالعربي يعني التوازن. هي التوازن ما اعرفش ادور لكم عليها لو ليها معنى تاني بس هي معناها هي شرحها كده يعني. لا هي شرحها في بيرنس اللي تحتها ان هي اول حاجه هي البالانس. Okay, she says the list like the explanation of the title. No, not exactly. It is somewhat. Those are some points about vestibular system. دي نقط متعلقة بالعنوان ده يعني هي مش بالظبط يعني هي حاجات ليها علاقة بيها. Okay. If you think where my body is in space helps me to have directionality, well, directionality is needed in reading. Is that needed for reading? Am I doing it this way? This way. التوازن مهم احساسي انا بوضع الاتجاهات مهم عشان كمان القرايه يعني انا لما اجي اقرا ببص من اتجاه لاتجاه فالتوازن مهم حتى في القرايه. Okay, the vestibular system also affects emotions. Okay, let me try to find the exact word for vestibular because I explain it, but I'm not sure if they're getting it. Okay. No, there's no word in this. So it's just What would explain balance? So, balance and posture, position in space, directional awareness, and now we're on impacts the limbic system to control emotions. Okay, the limbic which is relevant to the limbs, right? Okay. النظام التوازن في الجسم بيشمل العناصر التالية. أول حاجة التوازن في وضع الجسم يعني الواحد يبقى متوازن في وقفته أو قعدته أو كده ويشمل كمان إحساسه بالفراغ من حواليه يعني أنا حواليا فضاء أنا عارف موقعي منين في الفراغ اللي حواليا وكمان إحساسه بالاتجاهات أو وعيه بالاتجاهات وكمان بيأثر على النظام الحركي الطرفي اللي هو بتاع الايدين والرجلين الاطراف بتاعتنا يعني بيأثر على النظام الحركي الطرفي وبيتحكم في المشاعر and sensory integration وكمان بيخلي فيه تكامل حسي في جسمي في الاحساس الحركي بيخلي فيه كل جسمي متكامل مع بعضه. Let's go back to this one. Limbic system. هنرجع للنظام الحركي الطرفي. If a child has hyper functioning with the vestibular system, meaning that it's overactive, لو عندي طفل عنده فرط حركة في النظام التوازن في جسمه فهو نشيط جدا وحركته كتيرة then the vestibular system will send signals to the limbic system and cause that fight or flight reaction, that anxiety goes up. فالطفل بنلاقيه بيعمل ردود افعال فيها خناق فيها بينط ويطير اللي هو كل الطاقه اللي جواه بتطلع في صوره النظام الطرفي بتاعه يعني دي بتتحرك كتير. If the vestibular system is underreactive, then it will tell the limbic system to start sending the message to slow the body systems down, like slow down the heart rate, slow down the breathing. لو نظام التوازن عنده عكس فرط الحركة بقى حركته قليلة جدا يدي إشارات للجهاز الطرفي في الجسم يخلي حركته قليلة وإن هو يقعد هادي وساكت ويقلل من حركته. And then the last area it affects sensory integration, which I think you guys are familiar with that term. والتكامل الحركي أو التكامل الحسي دي أنتوا عارفينها عارفين التعبير ده. So, what kind of movements will help to train the brain? ايه الحركة اللي بتساعد على تدريب المخ؟
على ايه؟ تدريب المخ. Up and down movement, like jumping on a trampoline. الحركة الرأسية اللي هو عارفين اللي بينط على الترامبولين المطاطة دي، الحركة اللي هي طالع نازل كده. Even things like going up a sliding board and sliding down. أو يطلع على زحليقة، يطلع على زحليقة وينزل يتزحلق من عليها. To and fro, meaning backwards and forward. والحركة للأمام وللخلف. The running real hard and stopping. That's لو like جري جامد وبعدين وقف مرة واحدة. swinging. المرجحة. Swing is one of the best things we can do with kids. المرجحة من الحاجات الحركية كويسة قوي اللي ممكن تساعد الأطفال. And then centrifugal force. which is how to explain that? It's like being on a carousel ride when you're going around and around. الحركة المركزية اللي هي عارفين الملاهي اللي بتلف بتلف الدوائر. Turning movements of the body, either spinning, dancing, rolling on the floor. الحركات اللي فيها لف، زي مثلا لما حد يتكحرك كده على الارض، عارفين كده، او يلف يعني ينجح فيها لف كده، الحركات اللي فيها حودات يعني. طيب معلش طيب لما بتفيد المخ ايه؟ How does this train the brain and the balance? Because the body and the brain are connected. I'll get more into it in a little while. I can't go into all the scientific stuff. But the basic idea is that when our body moves, our brain learns. كان في سؤال انه ازاي ده بيدرب المخ يعني، فاجابه انه الجسم والمخ متصلين ببعض، فلما جسمنا بيتحرك المخ بيلاحظ الحركات دي وبيتعلم منها. بيحاول يعمل بالانس. يعني مش هي انا مش هقدر اشرح كل الجزء العلمي يعني بتاع الدكاتره، ده مش مجالنا، لكن هو الجسم بيتحرك، المخ بيفهم انه في حركه كده وفي حركه كده، يعني المخ بيفهم. بيعمل تريننج للمخ. بالظبط. And I'll be showing you some things that you can do with children to help bring about this development. وبعد شويه هتورينا شويه حاجات ممكن نعملها مع الاطفال تساعدهم يعني شويه حركات تخلي الاطفال يتعلموا او مخهم يبقى اسهل في التعلم. يعني التمرينات دي بتساعد المخ ان هو يفهم. بتنشط المخ. And the last one is step. Things like riding on a scooter board. You know what a scooter board is? No, skateboard. You sit on it and you roll yourself on it. Okay. How do this get the stuff? It doesn't go deeper. No, it doesn't go down. It's just a depth through space. Okay. العمق كمان، الحركة اللي فيها عمق، يعني لو أنا رايحة حتة طويلة كده وليها عمق بس هو مش عمق تحت زي نحو العمر وزي أي عارفين في لعبة هناك هما بيعملوها، عارفين السكوتر بتاعت العيال، بس ساعات في حاجة بيقعدوا عليها كده ويعملوها بالعجلة فتزحلقهم من بعيد. Okay. What are some of the signs that we see that a child may have a balance problem? ايه العلامات اللي تورينا ان الطفل ده عنده مشاكل في التوازن؟ One of the things is a breech position at birth, where the head does not come first. When the baby's born, comes out, the bottom is going to come out, or the legs, but not the head. So this shows the balance is not proper. There's a possibility that child will have a balance issue. Okay, that's when the baby is born with his legs, right? لما الطفل يتولد برجليه، يعني المفروض ان الطفل بينزل براسه، لكن الطفل لما يتولد برجليه مش براسه ممكن ده يكون مؤشر ان هو عنده مشاكل في التوازن، ده من اول الولاده خالص. And one of the things that we're seeing in the U.S., I hope you guys aren't seeing this, is a lot of women who want to schedule the birth of their baby
And they do that by having a C-section, cesarean section. في امريكا في حاجه بتحصل مش عاجباها، بتقول يا رب ما تكونش بتحصل في مصر، ان في ستات بيبقوا عايزين يحددوا ميعاد الولاده، يعني هي مش عايزه تسيب نفسها تولد بحسب ربنا كده يشاء يعني، فتروح تقول انا عايزه اولد يوم كذا عن طريق قيصريه طبعا في الحاله دي. ما بيحصل Well, it's happening a lot in the U.S. And, you know, to have a baby by cesarean section because it's necessary, because the baby is in danger, is one thing. But making that choice just for my convenience is not a good idea. احيانا بيبقى في ضروره طبيه ان الطفل يتولد قيصري، دي قصه لوحدها، لكن لما يكون انا عايزاه يتولد في اليوم الفلاني عشان اليوم ده مش عارفه ايه، دي حاجه مش كويسه خالص، مش المفروض نعملها. ماشي، ما تبقى في فتره الدكتور مثلا بيقول لك عندك من يوم 10 مثلا ليوم كذا، دي ممكن يحصل لك اختاري اليوم. If the doctor allows it, like he says, within The difference is the baby's head needs to go through that birth canal. And we're going to talk about why in a little while. But when the baby's head is not getting the pressure of going through the birth canal, it's missing some of the signals. المهم في الموضوع ده انه الطفل ينزل براسه، ليه؟ لانه اثناء خروج الطفل براسه بيحصل نوع من الضغط على الراس، لما الطفل ما بيمرش بالضغط ده بيفقد بعض الاشارات اللي المخ بيرسلها. سبحان الله. كل القيصري ما بيبقاش عارفه. لا القيصري كلهم مش ما بيمروش بالضغط. They don't get that pressure. ده حقيقي، بس لما يكون في ضروره صحيه بقى غصب عني تبقى Now, make sure you listen carefully. I am not totally against C-sections. Many are necessary. My own daughter had to have her baby that way. But it was that or the baby would be injured. هي يا جماعه عشان بس نبقى يعني ما نضيعش وقت في احاديث جانبيه، هي مش ضد الولاده القيصريه، هي بتقول ان الولاده القيصريه بيبقى ليها ضرورات صحيه، حتى بنتها ولدت قيصري والا البيبي كان ممكن يجرى له حاجه، ففي ضروره طبيه تتطلب ده، لكن لو ما فيش ضروره طبيه واحنا بنتدلع عشان عايزين نتولد يوم حد ولا يوم جمعه، يبقى احنا بنتدلع وده غلط ومش في مصلحه البيبي. So, if you don't have to have a C-section, don't have it. If you have to, by all means, have that C-section. فلو انت مضطره تولدي قيصري لضروره صحيه او طبيه ليكي او للطفل، بالتاكيد اولدي قيصري، لكن لو مش مضطره ما تعمليهاش دلع. Okay, when you see a baby who has a delay in head control, being able to lift that head, hold it still, in sitting, if they're very delayed, crawling, walking, any of that delay may be due to a balance issue. لو في طفل عنده تأخر في التحكم في راسه، يعني بعد ما اتولد راسه مش عارف يظبطها لوقت طويل، او لو عنده مشكلة في القعاد او الحبي مش بيحبي او مش بيمشي، التأخر في كل الحالات دي ممكن يكون مؤشر انه عنده مشكلة في توازن جسمه، مش في كل الحالات طبعا بيبقى فيه مشكلة، لكن دي مؤشرات كلها. Okay. Core muscle tone, you know, the flabby kind of muscles. So like تبقى عضلات الطفل ضعيفة كده، مش ماسك نفسه، تحسه انه ايديه مرخرخة شوية. Frequent falls. بيقع كتير، هو متعلم المشي بيقع كتير. The kid's just walking down the hall and falling. تلاقيه ماشي وما تشكلش بأي حاجة بس وقع. Some of these children will avoid anything with a lot of motion because they're fearful. بعض من الأطفال دول بيتجنبوا الحركة لأن هم خايفين يقعوا، يعني هم بيحسوا الحركة بالنسبة لهم حاجة مخيفة. Clumsiness.
just dropping things, knocking things over unintentionally. عارفين الحد اللي احنا بنقول عليه بالبلدي كده مدهول، ماشي يلوش، يخبط في حاجه، يوقع حاجه، طول ما هو ماشي الهواء بيقع. يعني هو بيقع وبيخبط في حاجات وهو ماشي او يوقع حاجات. Okay? No fear of heights if the vestibular system is underactive. They won't be afraid of heights at all. لو حد عنده نظام التوازن في جسمه مش نشط كفايه ما بيخافش من الارتفاعات، الحد ده مبقاش عنده يعني احساس قوي بالمسافه وما بيبقاش خايف خالص من الارتفاعات. If the vestibular system is overactive, then they will have an excessive fear of heights. وبالعكس لو النظام التوازن عنده نشيط جدا بيبقى خايف جدا جدا من الارتفاعات. Excessive rocking, rocking back and forth or spinning. بيبقى عنده حركة كتيرة قوي، الحركة دي كده او يلف حوالين نفسه كتير. Poorly developed sense of body image. These are the kids who bump into people unintentionally. الأطفال اللي هم ماشيين بيخبطوا في الناس كده بيبقى عندهم إحساسهم بشكل جسمهم، بالفراغ اللي بيحتلوا جسمهم. يعني عارفين هو مدرك هو مساحته قد إيه، أنا باخد المساحة دي، لكن لو أنا مش مدرك إن أنا باخد المساحة دي ممكن أجيب حتة زنقة قوي وأعدي فأخبط في الناس. اللي ماشيين يخبطوا في الناس دول بيبقى عندهم المشكلة دي. وعندهم التوازن فيه مشكلة. Difficulty with things like pushing or pulling. بيستصعبوا قوي الحاجات اللي زي ان هم يفتحوا مثلا باب بانهم يزقوه او يشدوه، الحاجات اللي فيها زقه او شد كده دي برضه بتبقى صعبه عليهم. Motion sickness above the age of 8 years old. ولما يعدوا سن 8 سنين يبتدي يجي لهم دوار حركي. And the inability to mentally rotate or reverse objects in space, like trying to read a clock, would be difficult for these kids. القدرة العقلية بتاعتهم ان هم يتخيلوا حاجة بتمشي في الفراغ كده صعبة، زي مثلا يقرا الساعة، لو ساعة بتلف قدامه يتوه في اللفة بتاعتها، ما يقدرش يحدد الساعة كام بالظبط. Now, we're going to talk about reflexes because these reflexes are the primary teachers for the basic motor skills. Okay, reflexes would be like innate responses to a specific stimulus. ردود فعلهم الداخلية لأي مؤثر أو لأي محفز بتبقى مختلفة. Okay, there are 3 groups. The intrauterine reflexes, they emerge at about 5.5 to 7 weeks. That means in the uterus. Okay. So when the forward, it's forward. Okay. لما يكون الطفل لسه جنين من 5 ل 7 أسابيع بس، يعني جنين صغير جدا جدا، بيحصل عنده بعض الردود الأفعال أو الانطباعات الداخلية عن الحركات دي. At birth, most of these have already are gone. They've gone. They've been inhibited. The intrauterine reflexes are no longer exist. When they are born? When they're born. لكن الحاجات اللي بتحصل في الرحم وهو لسه جنين أول ما بيتولد خلاص بتروح، يعني دي بتبقى أثناء فترة بس الحمل وبعد كده بتروح. Okay, the primitive reflexes also include days in the womb, but they will support life through the first few months of life, but they're usually inhibited somewhere between 6 and 12 months of age. Okay, can you explain again what you exactly mean by reflex here? Okay. Because I know the word, but I can't put it All within right. the context.
Everybody has seen this reflex. When you've got a little baby, about a month old, you put your finger in its hand, in its palm. What does that baby do? هي بتشرح بس ايه المقصود. بتقول لو عندنا طفل سنه شهر واحد والطفل ده حطيتي صباعك في ايده كده في كف ايده فهيمسكه. That's a reflex. ده رد الفعل، ده اللي هو الحركة اللي هي بتيجي كرد فعل يعني. لا إرادية. نعم؟ لا إرادية يعني. لا إرادية. It's involuntary, right? Involuntary movement. Yes. هي حركة لا إرادية أيوة. Okay. These primitive reflexes are the ones that help the baby get through the birth process. الحركات البدائية اللي هي بتشمل الطفل وبيبقى مازال برضه في الرحم وبتساعده على انه في الولادة يقدر يتحرك ويخرج من رحم الام. And then the postural reflexes are the ones that help the baby learn to sit, to stand, to crawl, to walk. وبعد كده الحركات الوضعية اللي هي بتعلم الطفل ازاي يقعد يمشي بعد ما يتولد بقى دي في حياته يعني. Okay, now we're going to talk about some of the reflexes. I'm going to skip over some of them, but I think it will help you see where I'm coming from and where I'm going to. هنتكلم عن بعض الحركات اللا إرادية ويعني مش هنتكلم عنها كلها طبعا لكن هنتكلم عن بعضها. Reflex that we're going to talk about today is the moral reflex. This occurs when the baby is about 9 to 12 weeks After being born? After being born? after conception. Okay. 9 to 12 weeks. لما الطفل يبقى عمره من 9 ل 12 أسبوع كجنين لسه في بطن الأم. Okay, when the baby's head is lowered below the spine, لما راس الطفل في السونار تبان أوطى من عمود العمود الفقري الظهر بتاعه يعني لما يبقى راسه أوطى من العمود الفقري the baby's arms and legs will spread wide open. ايديه ورجليه بتبقى مفتوحة خالص كده. So that's the reflex, the moral reflex. ده كمان نوع من الحركة اللا إرادية اللي الطفل بيعملها. Later, by about 4 months of age, this reflex will become just a startle reflex. بعد كده لما الطفل يوصل 8 شهور بيبقى كأنه اتخض يعني بيبقى حركته عنيفة شوية يعني حركته فيها عارفين لما حد يتخض ويتنطر كده بتبقى هي دي الحركة. Some of the symptoms of the residual moral reflex, if you don't get rid of that reflex, لو ما تمش التخلص من الحركات اللا إرادية دي is hypersensitive to certain stimuli. وتيجي يبقى الطفل فيها عنده حساسية زائدة لبعض المؤثرات. Motion sickness after age 8. بعد سن 8 سنين بتلاقي عنده دوار حركي. Poor balance and control. بتلاقي التحكم في التوازن بتاعه مش سليم مش قادر يسيطر على التوازن. Difficulty catching a ball. بيلاقي صعوبة في ان هو مثلا يمسك كورة حد يرمي له كورة ويمسكها مبقاش قادر يعمل كده. Immature eye movements. حركة عينيه بتبقى مش ناضجة مش قادر يتحكم فيها قوي. These kids will have insecurity. الأطفال دول مش هيبقى عندهم إحساس بالأمان. Just generalized anxiety. وعندهم توتر طول الوقت بصفة عامة كده. These are the kids who don't like the loud noise, the bright lights. دول الأطفال اللي هم ما بيحبوش الصوت العالي ولا الضوء الجامد. They do not like change. ما بيحبوش كمان التغيير، أي تغيير بيهددهم. And often there is a discrepancy between the verbal and the
social emotional behavior. وبعد كده هيبقى في بينهم بين الحركة. Can you say that again? Discrepancy between. Yeah. The verbal will be higher than their emotional and social behavior. هيبقى الكلام عندهم أقوى من الشعور والتصرف، يعني هيبقوا بيتكلموا كتير لكن مش متوازنين في مشاعرهم وتصرفاتهم. Okay, this one causes upper and lower sections of the body to perform opposite movements. في نوع من الحركات اللا إرادية بتخلي الأجزاء upper and lower body go opposite movement body اوكي، هي هتشرحها بعد كده. تقول الجسم الجزء الأعلى والأسفل منه بيتحركوا حركة عكسية. Okay, when you see the baby just before they're ready to crawl, and they're down on their hands and knees trying to get their bottom and their head up at the same time. When they pick that head up, the bottom goes down. When they get the bottom up, the head goes down. And they're trying to keep both up. Yeah, so they can crawl. الأطفال لما يجوا قبل ما يتعلموا الحبل جديد تلاقي الطفل بيحاول ياخد وضع يبقى هو مميل بس في نفس الوقت راسه فوق، فيفضل يحاول يتوازن. عارفين لما يجي يميل طبيعي انه ظهره يطلع بقى، والعكس هو عايز يخلي الاثنين لفوق، فتبقى حركه عكسيه. Okay, has everybody got that? فهمتوا الفكره؟ All right. If they do not lose this reflex, they will have problems with the upper and lower body being coordinated. لو هم الحركة اللا إرادية دي ما توازنتش واتظبطت عندهم هيبقى عندهم مشكلة في الحركة عموما بعد كده، ومفيش توازن وتناسق بين نصهم الفوقاني ونصهم التحتاني، يعني يبقى جسمهم كأنه نص الفوقاني رايح حتة ونص التحتاني رايح حتة تاني. Yes. بس عشان في حد جرب فكرة. Well, I'm talking about where the arms and legs need to be coordinated, like for swimming, you've got to use your arms with your legs. They can't do that. They cannot do that. They have difficulty with that. بيبقى صعب عليهم توازن الحركي بتاع النص الفوقاني والنص التحتاني، بمعنى انه لو حد هيقوم لازم يحرك ايديه ورجليه في نفس الوقت، بيبقى صعب عليهم قوي يظبطوا في وقت واحد. اتفضلي. وكده احنا بناخد نظري، احنا محتاجين التدريب لان مفيش خلاص هي الساعه دي وهنقول اتاخرنا وعملنا ونسافر. محتاجين شويه هنعمل عملي بس يعني زي ما انتوا عارفين ليه احنا يعني العملي كل الحاجات دي بلاقي هي المشاكل دي عندنا اصلا عايزين All right, let's keep going. Posture when sitting or standing is going to be difficult. These are the kids who like will lay their heads on the desk while they write. عارفين الوضع بتاع الطفل اللي هو يحط راسه على الديسك وهو بيكتب يبقى مميل راسه قوي كده. Okay. Poor eye-hand coordination. Especially for something like catching a ball. بيبقى مفيش تناسق بين بصة عينيه ومسكة ايديه، فمثلا لو في كورة جايه له تبقى عينيه في حتة وايديه في حتة، عشان كده يبقى صعب عليه يمسك الكورة. Difficulty with copying and with vertical tracking with your eyes. بيبقى عندهم مشكلة في انه لو عندهم حاجة رأسية كده ويبصوا عليها بعينيهم ما يقدروش يعملوا البصة اللي هي تجيب اللي فوق العين. عندهم عمودية، عندهم نظرة
let's go back to the palmar reflex really quick. هنرجع تاني للحركه بتاعت الطفل قلت لكم عليها لما حد يحط صباعه في ايده. This is one of the ones that you are going to see very easily in children because they're the kids who, when they crawl with the hand up or with the fist. They don't crawl with a flat hand. في اطفال لما يجوا يحبوا مش بيحبوا بايديهم كده على الارض، لكن ايديهم بتبقى عامله كده، فده بسبب الحركه اللا اراديه اللي هي بتخليهم يمسكوا الصباع، هي نفس الحركه اللي بتخليهم يعملوا كده وهم بيحبوا. They do the grasp like this. فيعملوا ايديهم قبضه ايديهم كده. Or they're very tactily sensitive. They don't like certain touch. او بيبقوا حساسين جدا عند اللمس، ما يحبوش ملمس حاجه معينه، ما يبقوش عايزين يلمسوا حاجات معينه. I think that's all we'll do with the reflexes because you guys say, I don't want that. But I just want you to understand a couple of the things when I ask you to do them, why I'm asking you to. احنا مش هنتكلم نظري تاني، انا بس حبيت اشرح حاجات عشان لما نيجي نعمل العملي تعرفوا ايه يعني ليه احنا بنعمل العملي بالطريقه دي. Okay. A part of the reason that these children have so much difficulty, if they have still retained some of these reflexes, is that they do not develop the core of the body. The muscles through here. العضلات في الجزء ده من جسمهم ما بتكونش نمت، ده من ضمن الاسباب اللي بتؤدي لذلك. So that is one of the things that we have to work on. So I'm going to show you strengthen those muscles. عشان نقوي عضلات الجزء ده من جسمهم. If you're very flabby through here, then your balance is going to more likely لو be off. الجسم هنا العضلات ما فيهوش عضلات ماسكه نفسها، لو هي طريه قوي العضلات مش مشدوده، هيبقى الجسم يعني مش متوازن كده. Strength through the core increases balance. لو العضلات في المنطقه دي اتقوت ده بيساعد على التوازن او بيزود التوازن بتاع الجسم. All right. I'm not sure. Okay. What we do with preschool children is put them through a series of fun activities. اللي بنعمله مع اطفال سن ما قبل المدرسه ان احنا بنعمل لهم شويه انشطه ممتعه بالنسبه لهم، بنلعبهم كاننا يعني. The first one is called Down Dog. اول لعبه هنعملها معاهم اسمها I will make you do it. Hands need to be flat on the floor. لازم الايد تبقى مفروده كده على الارض. And then up the toes go bottom up. وبعدين يشبوا على ترتيب صوابعهم وبعدين ينزلوا. Okay? This is three-legged dog. وبعدين يرفعوا رجل واحده. Okay? Got it? All right. Angry cat, happy cat. Oh, by the way, which reflex am I working on? ايه الحركه اللا اراديه اللي هي اشتغلت عليها دلوقتي؟ Remember when we talked about when the head goes down? What are the body? اللي هي المورو. Moro. اللي هي Also, الحركه بتاعت الايد، ماسكه الايد اسمها كامر، اللي هي لما بيخليهم يفردوا ايديهم، والحركه الثانيه اللي قلت عليها من شويه لما الطفل بيفرد ايديه ورجليه على الاخر. okay. Angry cat and happy dog. في
لعبه اسمها القطه الحزينه والكلب الفرحان. Again, flat hands مره تانية بتفرد ايديها خالص on the knees. وبيبقوا على ركابهم. Okay. Happy dog. With my kids, I go. Woof, 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 So woof. you say happy dog. The teacher. المدرس يقول لهم كلب فرحان اعمل كلب فرحان، فالاطفال يبتدوا يعملوا الصوت وهم فرحانين. And you see the back is curved, the bottom's up. وبيبقى الظهر مقوس لكن البطن مرفوعه. What reflex? ده انهي رد فعل ده او انهي فعل ده ارادي بيتعمل هنا بنشتغل عليه. And then angry cat is just the opposite. Everything goes down. لما تقول لهم القطه زعلانه بيميلوا راسهم كده، كلب فرحان بيرفعوا راسهم. Woof, woof. And children love that. الاطفال بيحبوا كده ودي بالنسبه لهم لعبه. But the first time you do it with a child who has difficulty, they're not going to be able to get the bottom and the shoulders and head up. They have a hard time with that. في اول مره نخليهم يعملوا اللعب دي مش هتبقى سهله قوي لان هم مش هيعرفوا ياخدوا الوضع الصحيح بتاعها، فهتتعبوا معاهم في الاول شويه لغايه ما يتعلموا الوضع الصحيح بتاع اللعبه. لو سمحت يعني المدرب هنا او الاخصائي يبدا زي يعمل ما نفس قبل المدرسه. الحركه. This is for preschool, right? Preschool and elementary. ممكن لغايه سن ابتدائي ما قبل المدرسه وابتدائي. الولد التوحد انا اعمل الحركه وهو يعمل تأكيد بعد كده. انا مش سامعاكي ان في ناس الاوتيزم بعمل حركه قدامه وهو يقلدني، يعني بعتمد على التقليد ان هو يبص لي ويعمل نفس الحركه. like we mimic, she does the movement and we mimic, we just manipulate her. I would do the movement. The children would attempt to imitate me, and my teacher assistants will go around and help them to get into position. انا هعمل الحركه، اطفال التوحد هيقلدوني والمدرس المساعد هيبتدي يعدل لهم الوضع بحيث ياخدوا الوضع الصحيح. Yes. ممكن اعملها زي ما الدكتور عملها كده ولا احط ليها ممكن الجواز؟ Is it possible to do this with CP? With CP, you're going to have to be very careful. Not occupational therapists will do it with them because they know how to move the kids with CP. I generally don't try it. مع اطفال الشلل الدماغي انا مش بجرب اعمل كده لانه دي محتاجه حرص جدا في حركتهم، ولو حد اخصائي علاج طبيعي يكون احسن، حد بتاع تاهيل من العلاج الطبيعي هو اللي يعمل الحركات دي معاهم مش المدرس. معلش انا في برضه حالات شلل دماغي بيبقى عندهم رد فعل عكس الايد اليمين والايد الشمال، يعني لو هيختار حاجه الايد الشمال بتتحرك حركات عشوائيه عقبال ما بيوصل للنقطه اللي هو يوصل اللي انا عايزاه. ازاي اقلل الحركه بتاعت الايد الشمال؟ Everyone with his right hand will start moving this randomly. So how to control this until it goes to the right hand? Okay, I'm not there yet. Okay, I can't answer that question. ده سؤال اكتر بتوع التأهيل الحركي مش تخصصها هي. Children that you would do these exercises with are children with autism, children with learning disabilities, and children with mental impairments. التمرينات اللي بوريها لكم دي بتعملوها مع اطفال التوحد، مع اللي عندهم صعوبات في التعلم، ومع الناس اللي عندهم الناس اللي عندهم مشاكل عقليه، دول الاعاقات عقليه، يعني دول اللي احنا بنتكلم عليهم. This helps as well as training the core of the body and dealing with those reflexes. It's also training the brain. التمرينات البسيطه اللي عملناها دي بتشد عضلات المنطقه دي زي ما قلت لكم، بتساعد على التوازن
وكمان بتساعدهم عشان يتحكموا في الحركات اللا إرادية، وتعتبر كمان تدريب للمخ. The next one is plank and cobra. Now, when I have children to go down on the plank, I have them to go down on their arms. You have what in their arms? On their arms. On their arms. الوضع اللي جاي ده هتخلي الأطفال يحطوا مش بس كف إيديهم لكن كمان دراعهم على الأرض زي ما هي عاملة كده. شايفين الجسم بقدر الإمكان بيبقى مستطيل. فتقول لهم اعملوا زي الكوبرا، فينزلوا زي تعبان الكوبرا جسمهم على الأرض ويرفعوا راسهم بس. Alright. And guys, I'm 63 years old and I can do this, so you guys can. أنا عندي 64 سنة وقادرة أعمل كده، فأكيد أنتوا كلكم هتقدروا تعملوا كده. Side plank helps to develop one of the. يا جماعة صدقوني أنا مش بسمعها، فمش بعرف أترجم لما كلنا نتكلم في نفس الوقت، من فضلكم. معلش أنا آسفة. One of the reflexes that we did not talk about, but now they're on their side. شايفين الحركة هي عاملاها ازاي؟ دي ما اتكلمناش عنها، دي بتعالج الحركة الإرادية هي لسه ما اتكلمتش عنها، بس بيبقى التحميل كده بالجنب. يفضل راسك الناحية الثانية عشان نشوف وضع الجسم كده. احنا كده الراس مش شايفين. Can you put your head this way so they can see clearer? هي يعني لا أنا مش عايزة أديكوا ظهرها بس. Okay, the next one, much easier. Star pose. Okay, your body makes a star. 1, 2, 3, 4, 5. كأننا بنرسم نجمة بجسمنا، عارفين النجمة ليها زي 5 أضلاع كده؟ احنا هناخد وضع النجمة. They can take their foot off the floor. النجمة هي 5 1 2 3 4 5. All right. These are fun. This comes from Tai Chi. Again, what you just saw comes more from yoga and Pilates. We do not do the spiritual overtones. We're just exercise. في تمرين واخدينه من اليوجا، اليوجا ليها يعني افكار غريبه كده ان احنا مالناش دعوه، وبيعملوها بحاجات الاديان بتاعت شرق اسيا والحاجات الغريبه دي احنا مالناش دعوه بيها، لكن هي احنا بس بنعمل تمرين عشان العيال يقدروا يستفيدوا منه. Now, having something like this helps the kids to follow what I'm doing. لما يبقى في ايدي حاجه زي القماشه دي بتخلي الاطفال عينيهم تبقى معايا اكتر، تساعدهم يتابعوني. So they just think we're dancing. They don't know we're exercising and training their brains. هنا بيتهيأ لهم ان احنا بنرقص بس، لكن هم مش مدركين ان هم بيرقصوا كده بيدربوا مخهم وبيتمرنوا تمرينات مفيده لجسمهم وحركتهم. Big ball. It's like I have a big ball in my hands. And we're going to go down with that ball. Up. Ooh, it's heavy. Down. So you're holding it in your hands. Like you're holding it. You're not real. There's no real pretending. بنعمل نفسنا كأننا ماسكين كرة كبيرة، بس مفيش كرة كبيرة فعلا. احنا بنقول لهم يلا مسكوا كرة كبيرة، كله يعمل ايديه كده، بعدين نبتدي ننزل ونطلع واحنا ماسكين الكورة. And all of my boys like this one. وكل الولاد بالذات بيحبوا اللعبة دي قوي. Bow and arrow. So the legs are spread. They bring the arm around, pull that bow. عارفين القوس والسهم اللي بيتمسك كده، فاحنا بنعمل كأننا بنلعب بالقوس والسهم. So they just think that's great. هما بالنسبة لهم دي متعة ولعبة حلوة، هما مش فاهمين ان هما بيدربوا جسمهم. طب التمارين دي كلها في اكسرسايز واحد يعني في جلسة واحدة ولا like all these لا مش جلسة واحدة.
I would pick anywhere from 4 to 5, and then we would do it. ممكن من 4 ل 5 لعبات من دول في كل مرة، مش كله يعني يتعمل كل مرة. Okay, the next one is sitting up and tossing a little bean bag and things into a bucket. But when you do it, How do you toss it? you throw it into a bucket. Like something. Pretend I have a bucket, and I have a little bean bag. Okay. Or it could be a little ball. And so when they sit up, you want to make sure their back and core is straight. They need to come straight up. If they can't do that, then you need someone behind them to help them. اوكي، اللي بيحصل ان هم يناموا على الارض خالص ويبقى جسمهم كله مفروض على الارض، وبعدين يبتدوا يقوموا، ولو هم مش بيقدروا حركتهم مش مساعداهم يكون في حد بيساعدهم ان هم يقوموا وياخدوا الوضع ده. Because what they will do, And then as they're sitting down, they throw the knee back and forth. you get a bean bag, and the kids will do like this, and they'll do like this every other way. You want somebody to help them go straight up. خلوا بالكم ان الاطفال لما يكونوا نايمين مستقيمين كده بييجوا يقوموا هيبتدوا يميلوا على الجنب اليمين والجنب الشمال عشان يقوموا، مش المفروض يعملوا كده. يخلوا حد يساعدهم ياخدوا الوضع الصحيح بحيث ان هم يقوموا كده بوشهم، وبعدين يمسكوا كرة صغيرة ويرموها في جردل بيبقى محطوط او باسكت يعني يرموا فيه. Do you guys use core disc? The little thing that you sit on and it gives, it's about this high, it's kind of like a cushion. في حاجة it's like what? Like No, it's flat, but it's about this thick and you sit on it in the chair. Gives sensory feedback. هو في حاجة معرفش، حاجة عاملة زي كده ايه، زي شاشة المطبخ كده، هي عاملة او زي القدادية الصغيرة تحط في الأرض والأطفال يقعدوا عليها. زي اسطوانة كده، زي cylindrical. No, it's round. اوكي، لا هي حاجة زي مدورة كده، عاملة زي القدادية صغيرة. Sorry, I should have put a picture of it. But something like that, or a balance board that's not very high, so that they're, can balance on it, and then give them something to do with their hands. Now, this example was fishing, and what we would do would make a little fishing pole, put a magnet on the end of it, put little fish on the floor that have paper clips on them, and they stand on this while they're wobbling all around and fish. هي بديل للحاجة دي لو مش موجودة هنا ممكن نستعمل زي السنارة اللي فيها مغناطيس صغير في الآخر ونبتدي نصطاد بيها سمكة وهم واخدين وضع اللي هي واخداه انه يبقى الواحد واقف والسمكة قدامه ويحاولوا يجيبوه بالسنارة. You could use a small cushion or a small pillow. هو السن بتاع التوالي بتاع سايكوموتر شير كده Wall push-ups. ممكن معلش تقولي ده؟ You want them about this far from the wall. عارفين كأنهم اللي بيعملوا ضغط بس بيعملوه على الحيطة. Like a push-up. زي الضغط اللي بنعمله على الأرض بس على الحيطة. They can use therapy bands for pulling, or therapy bands are expensive. This is a lady's hair band. It goes on your hair. And pulling. في زي شريط كده ممكن يتشد لو هو غالي ده مجرد توكة شعر بس كبيرة شوية اللي هي بتتلبس زي الطوق كده ونخليهم يشدوها كده. They can even do 2 children together. ممكن 2 قصاد بعض يشدوا.
All right. Now, activities to work on the vestibular system. الأنشطة اللي تساعدنا نقوي نظام التوازن في الجسم. Although all of those activities do too. كل الأنشطة اللي عملناها دي وكمان هنضيف عليهم تاني. Right. So one of the things, one quick way to pick up that the child has a vestibular system problem is to watch them roll down a mat. Roll down. Okay. من الحاجات اللي تساعدكم قوي تدركوا اذا الطفل عنده مشكله في نظام التوازن انكم تخلوه يتكحرت كده على السجاده. Okay. They lay crosswise. So many of them, like Just one. okay. And then they have to roll. تخلوا الطفل ينام كده على الارض ويتكحرت في الارض بالطريقه دي. Now, if they can't if they cannot stay on that mat, if they're rolling all over everywhere but not on that mat, we've got a problem. لو عملنا لهم سجاده اللي هي رفيعه زي المشايه كده وقلت لهم اتكحرتوا عليها فهم فضلوا حواليها يتحركوا وما التزموش بالمسار بتاعها يبقى هم عندهم مشكله في التوازن. Spin in a chair. For that, we would need like an office chair that rotates. محتاجين كرسي، عارفين الكرسي بتاع المكتب اللي بيلف؟ And you have to be really careful with this because kids with a lot of a vestibular, a big vestibular deficiency will get seasick. لو جبنا كرسي اللي بيلف بتاع المكتب ده وقعدنا الطفل عليه ونخليه يلف بيه بس نبقى حريصين جدا جدا لانه الاطفال اللي عندهم مشكله في نظام التوازن في جسمهم هتلاقيهم دافوا بسرعه جدا فلازم نخلي بالنا لحسن الطفل ممكن يقع او حاجه. So you spin them very slowly. فتبتدي الاول تلففهم ببطء شديد جدا على الكرسي. Okay. Pretend I'm sitting down in a chair. هي هتعمل نفسها كانها قاعده على كرسي. You're going to take them one way slowly. فهتبتدوا تلفوا الكرسي بشويش في اتجاه واحد 5 times. 5 مرات. Then back the other way. وبعدين الاتجاه العكسي بنفس البطء ده وهو قاعد على الكرسي 5 مرات. Then you will have them to do their head to the side. وبعدين تطلبوا من الطفل انه يميل راسه على ناحيه على جنب معين يعني 5 مرات. And then to the other side. وبعدين الجنب الثاني 5 مرات. Think about what's happening in the inner ear. You're tilting the head when you're going around. فكروا في ايه اللي بيحصل في الاذن الداخليه لما هم بيلفوا راسهم يميلوا راسهم وبيلفوا. Do you have the little sit and spin toys that kids? عندكم لعب الصغيره الاطفال بيقعدوا يلففوهم فيها اللي موجوده هنا؟ Yes, those are very good. دول كمان كويسين قوي تستعملوا. And then row your boat with a friend. بعد كده نقول لهم تدفوا في المركب مع اصحابكم. اشتغل عمل. مش اللي عايزه عمل. And spread your legs. Spread your legs. Touch my feet. Now we got a hold. مفيش توازن خالص. Okay. Row, يبتدوا الكلام الاطفال يعملوا الحركه دي الاثنين قصاد بعض. So that's one of the good things for working out. For those kids who really seek out that rocking motion, this
good way to give them an opportunity to have that. الاطفال اللي عندهم الحركه اللي هي قدام وورا دي بالنسبه لهم اللعبه دي ممكن تبقى ممتعه جدا. Okay, jumping on a trampoline, الطفل ينططوا على النطاطه او ترامبولين using the scooter boards, او نستعمل السكوتر. load up a backpack or a book bag, لورد اوف means period. fill it full of things, الطفل ياخد الشنطه بتاعت الظهر بتاعته ويلبسها and they march around. وهو لابسها On a bear hunt. ويغني اغنيه وهو لابس الشنطه بتاعت الظهر، بس لازم تبقى شنطه الظهر عشان هي يعني الحركه بتاعتها. فيها كام كيلو ولا ما فيهاش؟ انت باك باك Full of something. لا مليانه، الشنطه تكون مليانه فيها حاجه So they get weight. فيحس بضغط وتقل هنا. نجيب لهم الورقه دي ونخليهم كانهم بيتزحلقوا على الطبق، يعني مش هيتزحلقوا على الجليد لكن يحطوا رجليهم على الطبق ويمشوا على الارض يسحبوا برجليهم. Just a paper plate or a piece of مجرد paper. طبق ورق او حته ورقه ايا كانت يعني. It gives feedback to their feet, لان هم ده بيزود احساسهم بالقدم and you feel all the way up. You feel that movement. والاحساس ده بينتشر في جسمهم كله فبيقوي الاحساس عندهم. طب ودي الاطفال القدام ولا الاطفال اللي هم لا عندهمش بالانس؟ For resisting or Good for that. بالانس؟ Yes. That's all autistic. It's good for almost all of them. التمرينات دي كويسه لكل اطفال التوحد. اللي ما عندهمش توازن طبعا بيستفيدوا منها اكتر يعني. All right. Body boogie is actually a little song that we have, but it's kind of like following the directions. You wiggle your head, and you wiggle your arm, you wiggle the other arm, wiggle your booty. عندهم هم اغنيه اسمها بادي بوجي. الاغنيه دي فيها حرك ايدك اليمين، حرك ايدك الشمال، حرك جسمك، حرك راسك. هي بتبقى زي ارفع ايدك فوق كده بالظبط. And then do games like follow the leader, where they get to be the leader. And you can do hopping and jogging and running and skipping and any of that. ممكن لعبة كمان زي لعبة القائد اللي هو حد يتنطط فكلهم يتنططوا وحد يجري جري خفيف كده. فكل الحركات دي تعتبر ألعاب فيها حركة مفيدة ليهم. Tree and airplane pose. These are very difficult for kids. So what I start with always, we're going to make a tree, and most people when they're making a tree, this leg would come all the way up here, all the way up. But with children, I tell them to start here, just propping that leg beside the other one. And then eventually we move to moving it here. الحركة دي صعبة جدا جدا على معظم الأطفال، عشان كده أنا ببتديها معاهم الأول مش إن هم يرفعوا رجل، لكن يخلوها يعني واحدة واقفة كويس واحدة على تراتيب صوابعهم، وبعد كده اللي على تراتيب صوابعهم دي يرفعوها، فناخدها معاهم حتة حتة عشان هي صعبة عليهم. And then airplane pose, I might be able to do this today, I might not. الحركة اللي فاتت دي كان اسمها زي تاخد وضع الشجرة، هتعمل بقى وضع الطيارة، هنشوف هتقدر ولا لا. هي قالت كده اهو ده وضع الطيارة. يميلوا كده وبعدين يفردوا رجل واحدة العيل طابش في الارض. And you guys are just waiting for me to oh,
know, most of the بيحصل ان الاطفال يقعوا لكن balancing something on their shoulders, like these big bags, but I don't know how that would work. And they walk with it on their shoulders, so they have to keep the shoulders straight. the next ones are for shoulders. Walk with the big bag. كمان بتخلي الاطفال يمشوا فيه تقل على كتافهم. عارفين الميل باجز احنا عندنا في مصر هي كبيره قوي اللي بيقعدوا عليها دي، في منها صغير، فبتحط 2 صغيرين على كتافهم. اثنين ميل باجز صغيرين على كتافهم او اي تقل هنا بحيث ان هم يقدروا يمشوا. That works that balance. They've got to keep the shoulders straight. ده بيعلمهم التوازن لانه لازم يحافظوا على كتفهم خط مستقيم يعني. Remember we talked about the baby not getting the pressure on its head if it was a C-section? فاكرين لما قلت لكم في اول المحاضره عن الاطفال اللي بيتولدوا قيصري وما بيبقاش فيه ضغط على راسهم وبيفقدوا بعض الاشارات؟ Okay. Having the child crawl hands flat. Have a ball and push the ball with their hand. Slowly go, like keep going. نجيب كورة عشان نعوض الضغط ده. نجيب كورة ونحطها للطفل ونخلي الطفل يحبي ويزق الكورة براسه وهو بيحبي ويكمل ويزقها تاني براسه. ايه؟ يعني بنستخدمها في سن كامل. يعني بعد كده هنقول عشان نعوض الضغط. هو يحبي this crawling like for the crawling babies? No, all the way up through elementary school. لغاية 10-11 سنة سن الابتدائي يعني. They don't think of it as crawling. They think of it as playing the game. هما مش بيعتبروا ده حبي يعني هما بيعتبروا ده يعني لعبة هما بيلعبوها فلغاية سن 11 سنة ممكن. You can have 2 children and do races to see who can get their ball to run first. ممكن نجيب طفلين وكرسين ونقول لهم اتسابقوا ونشوف مين هيزق الكرة براسه لغاية هناك الأول. Blowing a little ball from the ball. أو نجيب كرة صغيرة خالص حاجة خفيفة تطير ونبتدي ننفخها ونمشي وراها وننفخها برضه. They like that. Okay, stepping into and out of crates, like a box. They step into the box with both feet, out of the box with both feet, and then into the next box. نجيب شوية كراتين كده أو صناديق ونخلي العيال يدخلوا فيها برجليهم الاثنين وبعدين يطلعوا يدخلوا في الكرتونة اللي بعدها ويطلعوا وهكذا. Then the balance boards or walking on a balance beam, any of that. يا اما نجيب لهم انتوا بتقولوا عليها تويستر هنا البالانس بورد اللي هي الحاجه اللي بتحفظ التوازن يقفوا عليها ويحاولوا يحافظوا على التوازن بتاعهم. Or the big therapy balls. You know the big therapy balls? Gym balls, the gym balls. No, big ones. بيبقى في كور كبيره كده بتستعملوها للتوازن وعليها اللوحه. غالبا هي كره كبيره واللي عليها اللوحه دي بتاعت التوازن. All right. How to strengthen the visual skills, because we see that a lot in children with learning disabilities. ازاي نقوي التحكم في حركه العين بالنسبه للاطفال اللي عندهم اعاقات؟ Okay. Do you have those little children's activities where they draw a line to connect the dots? عارفين لما توصيل النقط اللعبه بتاعت توصيل النقط؟ Well, you make a big one. تعملوا لوحه كبيره كده او ورقه كبيره with big spaces between the dots. ومسافات كبيره بين النقط. Have them to use something. It can either be something like this, or it can be
like a flashlight, and they trace it with this. This mechanism, if you want to see No, not really this mechanism, but you put it just straight in the line, and they follow the dots. I give them something like this. لو رسمنا لوحة وعملنا فيها نقط مسافات كبيرة ونديهم حاجة زي كده في ايديهم او بليزر او بأي بطارية كده كشاف ونخليهم يمشوا من نقطة لنقطة بالحاجة اللي في ايديهم. They're going to watch this. Their eyes are going to be focused on. فعينيهم هتبقى مركزة يعني هيراقبوا ده يعني اللعبة دي بتنفع كويس. Same thing with making a maze with the little maze. نفس القصة مع المتاهة، عارفين لما بيبقوا عايزين يمشوا ويوصلوا للمتاهة؟ Or a figure 8. This one, so they got to go this way, it's laying down, figure 8. عارفين حركة اللانهاية أو اللي هي الثمانية بالإنجليزي؟ نفس الحركة دي هم تخلوهم يمشوا عليها. For auditory, عشان نقوي السمع have them doing something while they listen to music. Something like finger painting, where they're getting some tactile feedback. finger painting in these finger There's a special paint that's used to paint with your hands. في عندهم حاجة زي ألوان كده الطفل يرسم بصباعه يعني بإيديه يحطوا إيديهم في الألوان ويرسموا بيها وأثناء ما بيرسموا بصوابعهم تسمعوه موسيقى فيبقى كمان حاسة السمع شغالة معاهم. We want them listening to quiet music. تكون موسيقى هادية بقدر الإمكان وخلوهم يسمعوها وهم بيرسموا بإيديهم. Something like musical chairs. You play that game? أو نلعب الكراسي الموسيقية مثلا عارفين لما يلفوا على الكراسي. Because they're having to attend to the music. لأن هم لازم يبقوا مركزين مع الموسيقى. We do activities where they can run, but when the music stops, they have to freeze. أو مثلا لعبة زي نشغل موسيقى ونخليهم يجروا طول ما الموسيقى شغالة وأول ما الموسيقى تقف يثبتوا يتجملوا في الوضع اللي هم واقفين عليه يعني. And then when the music starts, they can go again. وبعدين مرة تاني لما الموسيقى تشتغل يتحركوا. Freeze dance. Alright. Now, hand strength. تقوية Somebody in particular asked me about that. في حد سأل سؤال عن ازاي نقوي عضلات الايد. نخليهم يجيبوا يفتحوا الغطا ويقفلوا الغطا. ورحت الإقفال قول لها انا رحت الإقفال برضه رحت الإقفال بقول حد بنت سوري من سوري فيها جمال الإقفال They have like a board with locks and then you open the locks واللقط مشاري. This is something very simple. A soda bottle, cut a little slit in it. In order to get the coin in, they have to use the pencil brush. And to make it have two purposes. Okay, let me show you first. هي الإزازة فيها فتحة هنا هي فتحاها عاملين زي فتحة الحصالة كده فالطفل عشان يحط الفلوس فيها لازم يمسك كويس فدي هتساعد حركته فيبتدي يحطها كده وليها استخدام تاني هي هتوريه لنا دلوقتي. الايدين الايد مفتوحة والايد التانية مسنودة بايد والايد التانية بتاخد بيها الفلوس وتحطها وبعدين تغير الايد دي تقعد تسند عليها والايد دي تحط فيها الفلوس. So you're working this, you're also working
احنا بنشتغل على الحركه اللا اراديه بتاعت قفله الايد وكمان